Hi, my name is Felix. Welcome to my channel, Felix Ndirango. You can see here down, this is the name of my channel, Felix Ndirango. You can type it anytime on your YouTube browser. Today, I'm happy to bring you a follow-up of the last video where we learned about conjugation of verbs, which in German we said it's Conjugation von Verben. Conjugation von Verben. We conjugated a few verbs, and so I promised you that I'm gonna produce another video where we are going to conjugate verbs now in sentences. So as you can see here, we say that verbs must always be correctly conjugated when writing and speaking, as the following examples show. So let's begin. The first sentence is Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. That means I am 20 years old. The second sentence is ist 16 Jahre alt. Ist 16 Jahre alt. He is 16 years old. Or you can say Sie ist 16 Jahre alt. Sie ist 16 Jahre alt. She is 16 years old. Our next sentence is Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. I have two children. Our next sentence is hat drei Kinder. Hat drei Kinder. He has three children. Or sie hat drei Kinder. Sie hat drei Kinder. She has three children. Our next sentence is Ich heiße Adam. Ich heiße Adam. I am called Adam. Our next sentence, heißt Heinz. Heißt Heinz. He is called Heinz. Our next sentence is Sie heißt Inge. Sie heißt Inge. This I should be capital because it's a name of a lady. Sie heißt Inge. She is called Inge. Our next sentence is Ich komme aus Kenia. Ich komme aus Kenia. I come from Kenya. Our next sentence, Wir kommen aus Kenia. Wir kommen aus Kenya. We come from Kenya. Our next sentence, Ich wohne in Mombasa. Ich wohne in Mombasa. I stay in Mombasa. Our next sentence is wohnt in Hamburg. Wohnt in Hamburg. He stays in Hamburg. Or sie wohnt in Hamburg. Sie wohnt in Hamburg. She stays in Hamburg. Our next sentence is Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. I like playing football. Our next and last sentence is spielt gern Tennis. Spielt gern Tennis. He likes playing tennis. Or sie spielt gern Tennis. Sie spielt gern Tennis. She likes playing tennis. So as you can see, the red verbs are the ones that are conjugated. This bin is a conjugation of the verb sein. So ist, it's a conjugation of sein. Habe is a conjugation of haben, to have. Hat is also a conjugation of hat, but it depends on the personal pronoun. Heiße is the conjugation of heißen. Heißt is also a conjugation of heißt. The different conjugation is because of the different personal pronouns that are used here. Heißt again is a conjugation of heißen, to be called. Komme is a conjugation of kommen, which means to come. Kommen is a conjugation of kommen, but here it resembles the infinitive because of the personal pronoun wir. Wohne is a conjugation of wohnen, which means to stay.
Want is also a conjugation of wohnen, but because of the personal pronoun here. Spiele is a conjugation of spielen, which means to play. Spielt is also a conjugation of spielen, to play, but it's because of the personal pronoun here. So lastly, let me go through this sentence once again without the English translation. So let's begin. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. Er ist 16 Jahre alt. Er ist 16 Jahre alt. Sie ist 16 Jahre alt. Sie ist 16 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Er hat drei Kinder. Er hat drei Kinder. Sie hat drei Kinder. Sie hat drei Kinder. Ich heiße Adam. Ich heiße Adam. Er heißt Heinz. Er heißt Heinz. Sie heißt Inge. Sie heißt Inge. Ich komme aus Kenia. Ich komme aus Kenia. Wir kommen aus Kenia. Wir kommen aus Kenia. Ich wohne in Mombasa. Ich wohne in Mombasa. Er wohnt in Hamburg. Er wohnt in Hamburg. Sie wohnt in Hamburg. Sie wohnt in Hamburg. Ich spiele gern Fußball. Ich spiele gern Fußball. Er spielt gern Tennis. Er spielt gern Tennis. Sie spielt gern Tennis. So those were the sentences and the conjugated verbs. Don't forget, if you want to learn at your own pace, feel free to rewind, to stop the video, rewind, and learn it at your own pace. So thank you very much for joining me today. See you on my next video. Don't forget to click the subscribe button to support my channel. Remember, my channel is Felix Ndirango. So bye. Choose.